Now I know we do it. I would like to invite you to the stage, Process Director in Positive Technologies, Svetlana Gazizova. Привет, Светлана. Скажи, пожалуйста, правильно ли я Hi, Svetlana. назвал твою профессию? Did I call you the right, Yeah, Нет? I guess the hacker, female hacker, maybe not, but my job, yeah, Для людей, exactly. которые еще хуже, чем я, And for разбираются в those who кибербезопасности, are not really knowledgeable in the cybersecurity, what is DevSecOps? Разбираешься хорошо? Вот. You know it well. DevSecOps — это DevSecOps is, in our practice, those are safety practices which we built into development process. I mean, any software who is built in, of course, you want it to be a quality one and non-breakable kind of. So that's why you need a DevSecOps. реже There's a stereotype that women don't go to IT as often as men, but now we can see a lot of ladies listening to us. How come you decided to join the IT team and build your career here? I was afraid of this question because, my answer is very unique. Basically, I wanted to be a scientist. I was into chemistry, like a real deep. I was studying in the chemical technology university, and then my situation changed. Like I discovered IT, and I decided to do the development, database, and system analysis and system admin also. And after that, I moved into cybersecurity, and I found, I moved into development process safety. Basically, all of my background was leading me to this point. если говорить про твой бэкграунд, Speaking of your background, больше про это можешь рассказать? can you give us a little bit more details? What were you able to study before you began to move in cybersec field? На самом деле у меня в целом подход к изучению Actually, my approach to studying things was more like on a wide, on a horizontal. I know a lot of things, but I know it like in a very superficial way. I'm not shy to say it. Когда-то давно я писала код, ну вот это было прям очень давно, наверное, мне кажется, A long time ago, I think 12 years ago, I wrote code, могу этим заняться, но очень не and I хочется. can do it, of course, but I do not want to. Возможность But now it enables you, yeah, it gives me some understanding of what's going on in the field. But more, I would say, it's like my life is about that I was doing some kind of analytics, like a business analytics or a systemic analysis or, cybersec analysis. And you're studying like a process approach and communication with business and different things, and what have you. Этих знаний, на мой взгляд, мне пока что And хватает. I believe that I still, this knowledge is quite enough. Of course, I'm learning new things because I like to say that IT is like a super cool industry, spearheading the progress. And this is why we need to be even faster because those are like bad hackers. They're using the same capabilities which we should be using even before them. So I'm trying to learn new things. I'm learning new things, even on a superficial level, to understand what's going on. руководителем. Училась быть How come you became a manager? How did you learn to be a manager? Типа, спасибо. Значит, Because you are a manager right now. You manage people. Yeah, yeah. I, В структуре пара групп, поэтому я I have уже a couple of teams, свои and маленькие I have even my own little bosses, under me. Не знаю, на самом деле, мне кажется, это все I don't получилось know. как-то очень органично, I think потому что it kind of happened organically because at some point, what I was doing before, it was like a cool and classy because we need to scale it up. And when you use this kind of approach, it's always easier to get a new department. You cannot грубо говоря, все вдвоем вместе кому-то одному. Вот. You cannot Как так у меня начали появляться just have люди, мы two начали equal по-моему, bosses. двух человек, So people сначала came to me like two people, and now we have 11 people in our team.
Не знаю, но я не могу сказать, что я как-то I don't училась, know. но, наверное, I прям can вот say that всем I took поделиться. like managerial Ну, courses, but супер классный совет — это типа всегда верить в свою команду. Я a вот good точно вот здесь это advice сделала, is если бы always не to каждый believe из in your этих team. ребят, потому что я вот I с wouldn't be sitting Светой here с if ними not for общалась. those У нас тоже guys, было because like I spoke with выступление them с even одной из моих today, коллег. Я прям and максимально one of my восхищена тем, как colleagues эти had люди been вообще delivering могут со мной presentation. работать. I'm so thrilled how that they Тоже chose to еще work ты with me. пример крутого руководителя в твоей жизни. Просто You also have я like верю в a, то, a что cool любой boss example in your человек life because I felt like может быть классным anybody can руководителем. be И a если ты great берешь человека и давай, давай, boss давай, and делай, leader. у тебя все If you получится, take a он person, go становится ahead, руководителем, но study, очень then they become часто, a если boss. он не No, хороший but руководитель, то он oftentimes, так if they ведет are not a команду, good boss, they're сам traumatized in начинает the плохо team работать, и самое and they are логичное его вернуть beginning to в прошлую underperform. It would должность. be logical Вот to bring them где ты back. брала пример So, хорошего where did руководителя в you мире see IT? the example of В the мире good IT. boss in IT? Слушай, на самом деле мне, наверное, можно сказать, You know what? повезло. Вокруг меня As a matter достаточно of fact, I много was людей lucky с because большим I was опытом. surrounded by a lot of Там, не people with знаю, a да даже банальное better experience руководство. than Наверняка, mine, естественно, там, не все из них как-то and могут напрямую на меня not повлиять, all но of в любом them случае can back на me, кого-то часто though. смотришь с восхищением, и тебе нравятся эти подходы. Вот. Sometimes И, в you принципе, admire наверное, people, самое важное, что you я для like their себя взяла из approaches, этого подхода, это вот прям, and the ну, наверное, most безоговорочно верить в my команду и best outcome безоговорочно is верить в like то, a что ты делаешь. believe your team, Научить absolutely кого-то, believe in там, не your team, знаю, ну, вот как ты говорил, and даже teach мотивировать кого-то someone like you were руководителем, saying to это, motivate people, ну, motivate наверное, bosses. тоже для кого-то Whatever. путь, Oh но, на мой yeah, взгляд, он очень maybe ценный it's a путь, way потому for что somebody, but I что doubt этот человек it's great и because там you want по каким-то those people, техническим, по хардскиллам to подходил, да, be как бы и technically был там сильным членом skilled команды, так and и be в the целом strong в team софте. member А допустим, and здесь also like a нас software wise. слушают онлайн и офлайн гуманитарии или люди, You know, которые now очень-очень some of далеко our от audience IT are like сейчас, people но not of the где-то technical в mind, сердце more like a или где-то humanitarian здесь или humanities. где-то здесь But есть вот somewhere это вот here or here, желание they got приобщиться. this Как ты, desire на основании твоего to be a опыта, part of the расскажи, пожалуйста, movement. как ты перешла из гуманитария Tell в me, how техническую you сферу? moved from this kind Мне of действительно не humanitarian приходилось to гуманитария, technical? все-таки It was not я really like занималась химией, humanities, это right? Because I was именно into chemistry. техническая наука. Chemistry is Вот, like она a что-то very достаточно technical. технически точно It's думаю в very расчетах. close to physics and Поэтому, precise наверное, здесь вот я calculation, тут, к сожалению, actually. не подскажу. У меня как раз-таки с So I гуманитарной cannot историей give you like достаточно because like все не столь радужно. me Меня and меня humanities отчислили из универа are за not good because I философию. was almost like even Привет, мой uh, любимый университет. kicked out of the Не university отчислили. because of the philosophy. Вот. Но при этом, если кто-то, кто But хочет at the перейти, same допустим, time, из каких-то if нетехнических anybody wants специальностей to move как from the раз-таки в IT, в non-tech кибербезопасность, для into этого сейчас IT супер and много cybersec, возможностей, потому что there are даже tons если of так посмотреть на какую-то opportunities because условно even if you ролевую look at модель, some kind of like a вот, role не model, знаю, на мой взгляд, ребята, которые I являются believe that those guys проект-менеджерами, who да, are иногда like a projects, продукт-оунерами какими-то, project owners, не знаю, риск-акцепторами, ну вот применительно к risk кибербезопасности, acceptors очень часто это in the люди cybersecurity, с гуманитарным very складом often ума, просто those are потому the что people with a им нужен like a немножко другой humanitarian kind of когнитивный mindset. бэкграунд для того, They чтобы need их like a работа different получалась background for хорошо. their work to be, to be good. Спасибо за твой опыт. Вернемся опять к гендерным Thanks for вопросам. that. Можно? Let's go back to the Конечно. gender issues, if I may. Опять же, стереотип. Ну, у меня он And точно again, a был такой, что stereotype, в I do IT-компаниях have работают it, только парни that или there are девушки. only guys in IT companies, Реально but ли you're a это? girl. Или вы работаете удаленно, Are есть there like какие-то the там... boys or Нет, мне you guys повезло, work я remotely? свою команду No, no, вижу. no. Я I на see самом my деле не team. особо I see my отслеживаю team. какие-то No, вот I'm такие not like прям following. тенденции, I'm когда not ты like кого-то, seeing ну, like грубо говоря, trends who знаешь, is соотношение там like типа a мужчин и женщин is и it так далее. guys or ladies or Ну, если, women. наверное, так в целом But посмотреть, yeah, наверное, все-таки generally мужской пол speaking, превалирует в технических probably отраслях. Вот, men если are в prevailing IT in это уже очень technical сильно areas. выровнялось, If in возможно, даже IT, девочек там it's становится kind of leveled больше. up, Потому что, and ну, the если girls говорить are про more азиатские girls are coming качества, because there мужчины is some чуть kind более of прилежные, допустим. basic Или, qualities like они просто поплакали ladies и and дальше продолжают industrious or they работать. cry and they continue Нет, working, right? так не получается. Не знаю, No, к it doesn't к work like сожалению, that. но так не получается. Вот, в I кибербезе на know. самом деле, ну, парней, наверное, сейчас Actually, in побольше. Но, cybersecurity, опять же, на мой there взгляд, это are связано с тем, что more просто guys это раньше было особо не because like принято, вот, previously ну, it was действительно так not было. the custom, И for the просто ladies шли to там go учиться into в this основном field на, там, не and they would знаю, go to девушки study, больше там какие-то экономические, some kind of финансовые, like может быть, economics, вопросы там finances, какого-то maybe HR или maybe things рекрутинга. like HR Вот. and Но при recruiting. этом, But допустим, я at the как same всегда time, шучу, да, там типа вторичные половые признаки like не jokingly, помогают I'm saying that помешать the выполнять secondary свою работу. Поэтому как бы, ну, то sexual, есть если ты things хорошо they do not работаешь, stop you неважно from какого doing your ты work. пола, главное If you work работать. well, it doesn't matter what
flex you are, as long as you work. Слушай, я, наверное, не Is it могу Russia прямо only or точно ответить elsewhere? за каждую I cannot страну, да, provide или за answer каждую for страну, each in every конкретно country но вот or я for недавно each была в region, Узбекистане, but общались там I've been to одна девушка, я к нему Uzbekistan подошла, прям обняла, такая, and I говорю, spoke так with a lady. She came to me and she said, "Hey, it's so good Да, я понял, нет никакой to have a lady. дискриминации. You know, there is no discrimination." то есть где-то действительно
действительно, наверное, такая же ситуация, что Yeah, немножко сохраняется sometimes it's the еще same that we have то ли these недоверие к девочкам, не maybe знаю. it's a little kind of Ну, mistrust ты отдохни towards the просто просто girls. за то, что мы эту тему продолжаем и Так продолжаем. у I'm нас sorry for тема bringing up между this topic, нет but темы. yeah, Да, ты because yeah, it's our discussion. We have a сама discussion нанимаешь девушек today. или парней, и тебе Are you проще работать с hiring девушками. ladies or Просто поэтому men, спрашиваю, and who it's ты easier ведь to work как бы, with то есть for you? IT-командой, и там Because I'm working with the IT team, практически and их два, девушки there are и two парень, hats, one lady and one и в guy. общем, Мне даже интересно, спортивный интерес, да, как конкретно они кто нанимают. главнее, да? And so I'm curious, like, how do they hire, you know? Это интересно. Не скажу. Я обычно обращаю внимание именно на какие-то скиллы. I'm У меня usually paying получается attention так, что to у some меня, в принципе, skills, парней в команде you know. больше, но I при have этом, like more допустим, guys in вот у my нас team, один but из at the same руководителей, time, это девушка, one of Маша, our она прям, bosses ну, is like a типа, lady, супер Masha, скилловая, and классная she's like a девушка. super, Вот, super поэтому skilled. She's amazing, могу там даже and ничего плохого сказать. I can say a bad Наверное, word просто, about знаешь, her. так получается. То есть, как You know, бы, мы it все равно выбираем works из out тех, this кто, way по сути, там есть, because кто we're отличился, selecting кому from хорошо и those who так далее. Вот, как respond. You бы, know, you found people, they're возможно, good. когда-то соотношение выровняется. Я Maybe стараюсь как-то this не ratio сильно об will этом kind of level думать, up когда sometimes. работаю в I'm not команде, trying to потому think что, about ну, this too much and trying to главный результат. kind of balance my team А because ты the ощущаешь outcome сейчас is everything. дефицит кадров на рынке? И как вы с этим Well, do you feel that it's hard to find решили people on the сделать market? мероприятие Like, большое такое, because чтобы today we've было done this kind of больше big event сотрудников, как вы so понимаете? that we'll have like a Как вы more, I работаете с guess, поиском step people кадров, from step. талантов? How about searching for А, people, talent Это, pool наверное, searching больная and stuff? тема. О, да. У меня Yeah, просто, it's наверное, painful. на каждой It's painful. конференции, которая связана хоть At как-то, да, с each интервью, с conference, HR, я рассказываю о том, что, when I was типа, speaking about честно, мне HR, прям очень you повезло. Я know, считаю вообще, что мне honestly, вот I was очень lucky. много везет, и I вот в was плане там lucky команды повезло, in все life in крутые, terms of my в team. плане найма, We have cool people in собрать hiring какое-то people правильное also, комьюнити. you Но know, даже like я a right испытываю community. прям очень But жесткий, even наверное, дефицит I людей. have То есть, like a хотя, в deficit of принципе, я people, могу lack много of кого people. дотянуться Even и though много кого знаю, I да, can reach но many при people, этом I все know many равно как people, будто бы не but at the хватает. same time, Я still, представляю прям вот всю, наверное, we need боль more и people. дискомфорт, с I которым can сталкиваются imagine компании, которые this там whole обладают discomfort нижайшим of many уровнем личных companies знакомств, who have maybe когда less Сейчас это прям твой личный бренд, contacts, то есть less ты, communication. так как ты в индустрии много-много лет, ты And сама since you've been in the industry for like ищешь a сотрудников, long не команда time, HR. как это приятно было слышать. you are hiring, Вот. not Нет, your я на самом HR. деле считаю, что я прям очень много You know, лет, и такой I сильный личный бренд. it's not like У меня есть I have like a телеграм-канал, strong personal вот, brand. и I have там my тоже Telegram супер channel, классная and аудитория. Поэтому, если мне вдруг будет кто-то I have a нужен, я super могу class просто поискать audience. там. Это If you need почему, да, somebody, I тысяча can look in человек, это this не как channel because I have те, like которые, ну, хоть 1,400 как-то связаны, people, потому что, то есть and я их those никуда people не are like рекламировала особо, там, interconnected. и никаких I вот этих never старых advertised it. I условных never had коллабораций like не a было, поэтому там kind аудитория of супер paid чистая. collaborations. И, по So it's сути, like a это very те, на кого clean. я могу And дотянуться, если basically, вдруг что-то these are нужно the people поменять. within my reach if I want to hire Стоит anybody. признать, что мало кто, в принципе, обладает, ну, типа, даже этим. Very few Поэтому people have like как even бы A. этому So учиться. Естественно, мы всегда привлекаем, там, я не знаю, HR of course we и involve рекрутеров, но HRs это скорее про то, что and recruiters, but многие же сидят I'm с saying that открытыми резюме, на many of them хороших are стартовых having like a позициях, close будут работать resume, больше, не хотят in никуда their никуда work. переходить, They do not поэтому want to там go скорее это anywhere. вот вариант того, что мы That's why можем выучить probably человека the точечно only на option is позицию. you can pull Как где ты его people. найдешь? В фитнесе? Where do you find them? Like in a fitness Что, club or простите? somewhere? Где ты найдешь человека, вот этого Where do you самого? find this right Да, candidate? Do Ты, you need у тебя right есть hire? соцсети да. и Телеграм You have хороший. a social media and Где Telegram. найти таланта? Где Where его and how do найти? you Где люди find a находятся, talent? живут? Это еще более сложный вопрос. Да нет, на самом деле, It's even more difficult. As a matter of fact, actually, I want to опять же, say that скажу про то, что you в know, application security, наверное, в этом плане мне in повезло. application Это security, достаточно I узкий was рынок, где lucky. ты знаешь It's a классных ребят. very То есть, narrow грубо field, говоря, and если you я знаю, что в know all the какой-то great guys. компании сделан If I know that in отдел some company автоматизации they have like DevSecOps, wow, ну, amazing есть стойкое DevSecOps ощущение, company, что, ну, в целом в there's a feeling DevSecOps that там значит классно. basically Вот, как правило, then кому-то из них я those могу, guys are например, great, сходить и попробовать похантить. and I Я can редко go это and делаю, actually try потому to что я handle там, ну, people. все равно не I очень. didn't do Но если this я знаю, что very человек там чуть often, больше but if I know that the менеджера, я с person ним wants to всегда have a job, готова I'm пообщаться. always Вот. talking В to фитнесе them. их, конечно, не найдешь, но, опять же, You can find them in поиск fitness талантов — clubs, это but тоже again, очень uh, специфическая, наверное, talent история, search потому is a что very specific мне очень specific нравится, case когда because люди again, I like it. чем-то, I like например, it when похожи people, там на меня you и know, большую часть там вот are pretty окружения, да, much на like нашу, ну, то me есть на нашу команду, по in сути, my кто будет community. People комплементарить like друг somewhat like in другу. my community, so they И would be вот complementary to our мы teams. достаточно открыты к And тому, чтобы брать людей, we are возможно, с
quite open to take some people with different competencies, but at the same time, they're willing to build their own skills in OPSEC. If we take a good analyst and give them
some good like security skills, or sometimes I would hire the guys from the security field and give them skills like a DevOps. They wanted to, right? Yes. Each of the one you gotta want it. Basically, you have to want it, and otherwise everything will be added to you. So I think it's about your desire, and if you have this desire, then definitely they'll be talented. What's the average age of your team? Very young. I think the average would be like 25. И они не хотят каждый год менять сферу деятельности. And they do not want to go different fields and different jobs. Наверное, хотеть менять сферу деятельности I think trying to change your field like in 25 is a bit strange because you gotta logically come to what you want to do in life. There should be a logic, but I'm trying to give them interesting tasks because like it's cool. Again, I was super lucky because we have an amazing job, and every time we can, like each the project is unlike the previous one. Always something new. Always something new. You never feel okay. It's a routine. I'm sad. No, never. You always have like a super driving kind of week, and all those guys who came with me, they each sprint that we do, we say, hey, we've done this. It's always like a super interesting. Do you guys do like a brainstorms? Yeah, I would say like a weekly kind of, or bi-weekly maybe meetings. You've also mentioned that I'm lucky because work not remotely or almost remotely. No. I can say like that. But do you work in the office, like, or in different locations, multi locations? How do you catch people who are demotivated, burned out a little bit, tired? I think you have to prevent the burnout. And one of the skills of the good boss to see when situations get out of control, and the person is like, taking the assignment and simply cannot do it. Or if I'm doing this, it's my fault. No, as for the working remotely, everybody works differently. Some in Moscow, we go to the office, and I think I go every day. Have a good coffee shop. Do you have to pay in the coffee shop, or it's free? We have different ones. Соответственно, те, кто живут не в Москве, ребята So those who are outside of Moscow, в командировке. Не могу сказать, что это у they всех come like on a одинаково, business потому trips. что, допустим, It's not like из очень отдаленных we регионов. have Например, у меня есть несколько человек в команде people из from like Севастополя. far away, Ну, вот from они the city of каждый месяц Sevastopol, кататься точно не смогут, and а they ребята из would not be Владимира, able to они приезжают travel every month. достаточно But часто, guys from чтобы, Vladimir, там, не they знаю, come very often пообщаться, simply to встретиться talk, там to с see, to be able ребятами, с кем to нужно to be able поговорить, to с see кем some of the нужно что-то guys and сделать. Потому communicate, что and even вот, те, кто even живут to в do Москве, it like мы face to face. в офис Those who live in Moscow, they also come to the стараемся office very находиться, often, and we try to хотя бы ходить на обед cross для our того, чтобы paths, разгружать even to go to lunch, телефон, to be able to just бессмысленные unload, рабочие вот эти вот. unwind Тебе a кто-нибудь little говорит, bit. Света, держись. Does anybody tell you, Sveta, you can do it, hold on? Нет, на самом деле, мне кажется, мне так обычно не говорят, потому что я Not, обычно no, выгляжу usually очень not, веселенькая, и как будто бы because всегда, I'm в quite принципе, optimistic держусь. always, and it looks like Вот. I'm Поэтому in my Должен ли wave, in my руководитель resource. в IT или Should a boss в in IT or безопасности in отвечать DevSec, как-то in централизованно саму команду InfoSec, всю to сразу, или study, to learn the team, to где-то teach и the в team, вашей or сфере do people задач have to тоже learn обучать? themselves, or it's like Я бы, наверное, you're сказала, given a job and что job teaches you? обучать I нужно would say все-таки that как-то централизованно, и в этом помогают you gotta do хорошие it программные like a онбординга. centralized way. Опять же, да, и вот, ребята, у кого там, не знаю, If в you have a команде good нет onboarding, программ онбординга, and вот вам if то и you займитесь, guys какой-то don't have рабочий, any чтобы потом руководить этим. onboarding, То есть, do когда у this, тебя do нету this. четкой If уверенности, you что do есть not какой-то have бейзлайн, который понимают все, и like a все говорят на baseline, одном языке, и для всех like там everybody speaks the вот same одно language, слово and значит то самое слово, да, потому что people все равно use какие-то the same специфические термины. terminology, because И вот sometimes эти there are местные very жаргончики, specific terms которые, and ну, like вас там сплочают. local things which Вот. kind of bring you Так, together. теперь что, какой And вопрос Лоджик, был? обучение, now общий what was уровень знаний. Ну вот к тебе человечек подходит и говорит, knowledge level, like somebody comes to you and says, Sveta, вот это I я хочу want выучить.
to learn this, Это, допустим, не like вполне this. то, что вы делаете сейчас. And this may be the not quite what you're doing right now, but maybe hypothetically you'd be able to do that. Иди за свой счет. What would you answer? Like, go and pay for your own education. Очень загадочно, но при этом крайне емко. Or we'll say, Если мы это не делаем сейчас, это вообще не if значит, we что мы не будем won't делать do it now, потом. it doesn't mean that we Я will в not be принципе doing обратила it внимание, что tomorrow. у нас идет такая I've noticed that we have like a trend to expand companies because, like, well, previously we would do only safe development. Now we have another line with its boss, guys who do ML develops, like a safe development of the artificial intelligence and machine learning. It's kind of close to us, but at the same time, it's different. People with different competencies, and usually because like say, hey, he or she, the good guys, why don't you try? So whenever they come, if it's something like close and needed for work, I think that I would make sure that people get these skills because for me, it's very difficult to imagine what out of this like a cybersecurity or even like a business analytics we cannot use it in such a way, so we cannot create additional value. И снова рубрика гендерных вопросов. Ты And gender issues again. You are lady boss in infosec world. Не устаешь ли ты от мужского внимания? Are you tired sometimes from the male attention? No, never. I can say that I'm kind of focusing on that. But possibly, again, it's related to the fact that usually my communication is with the guys, and with ladies, we just talk about work. So I think there should not be kind of like flirting. And maybe if you will not allow this to happen, you will not be tired of it. So it's not all about work, all about work. How do you hunt new employees? Or before they'll join the team, there is a work for the flirting, but once they're part of the team, then no, it's only if I'll be hunting people of flirting, it will say that probably I'm utterly incompetent. Like, why am I doing this? No, it's always like it's just kind of friendly, good, warm relationships. I think we have a lot of guys in my team where we are like a super friendly, we're communicating. I remember that we had been working with one colleague, and then we became like a friends where our families communicate. It's cool, it's awesome, but it's never crosses some kind of unreasonable boundaries. We are all always like, hey, bro, kind of bro to bro. И что нужно девушкам сделать, которые... And what ladies need to do, I mean, I'm not speaking about flirting or things like that. You know how to get show business, but how to get for the ladies to get into IT, to get into infosec, to get into IT, enter into IT. Well, it's better like to dive, like you dive in the water. Смотрите, мне кажется, что самый важный момент — это просто хотеть. I think you gotta want it. You just gotta want it. I cannot remember a single example in my life when I or somebody else would want it really bad and this would not happen. Usually, it all comes down to some kind of mental limitations. Oh, I cannot do it. What if I'm losing my job and I'll come here? No, go try. Go do it. Go try. Live in the paradigm like I fail. What if I'll succeed? If you want to enter, go and find what you like, what is close to you. For example, project management is not my thing, but I won't be able to do that. So look around. What is yours? What resonates? Find what you like and enjoy and do it and get kicks out of it. What do you think about those people who are at the age of 25? They decided, I want an IT, and they buy online course to become IT. Do they stand a chance? Those to catch up and to let me if like 25, No, I'm 34. I'm 34. My life is still ahead, or is it too late for IT? Do I have a chance? Of course.
I think that you can do something new in any age, but please choose proven suppliers. If you go to a course, go to experts, not for the brand of the company. Do not follow, name of the course. Go follow somebody who will be reading this. If they're working and they're respected, probably Ждем, things will последний work вопрос, well. обещаю последний вопрос. My Ждем ли final мы question. информационный курс или Are информационный we, продукт, can we который expect обучает info учителей? product or course or anything like that from you, Svetlana? У меня есть такой вообще-то. I do have Мы it. запустили совсем недавно In the совместно с guys have МФТИ launched recently курс по безопасной with the разработке. Он Moscow очень Physics долгий. University Он Safe преподавателей Development ведет, course. It's по-моему, long, it's 4 месяца. fundamental. Ну, то есть там I think it goes like 72 4 часа, months, теория, 72 практика, academic прям вот, ну, hours. грубо говоря, с нуля от того, что такое Theory and DevSecOps, practice до and того, как реализовать там побег, не знаю, с какого-nибудь контейнера. Поэтому Как его like можно искать в поисковике? how can we я думаю, что find вы it можете его найти просто in a search engine? You can find it что-нибудь типа обсек МФТИ like Positive AppSec Technologies. MFTE Positive Первая ссылочка Technologies. перейти, вы там And the всегда first link Спасибо you can большое. go in and you'll Большое be able to find аплодисменты. it. Спасибо за Thank you такой so much. A round of интересный applause. Sveta, thank you for your experience.